E é bom que no YouTube fica esperando, né? Já fica. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Vou agradecer a presença de todo mundo, né? Vamos ter um ciclo de palestras aqui de visitantes que a gente está tendo hoje aqui no nosso IGC UFMG. E também agradecer ao professor Alexandre Lai, né? Que também está sendo parte aqui da disciplina de análise de bacias. Para não perder muito tempo, eu vou chamar o Paulo, né? Para ele poder fazer a sua apresentação aí, primeira palestra. Boa tarde a todos. É um prazer, agradeço aí pela oportunidade. Agradecer primeiro, né, ao Bert Fry, né, que proporcionou essa nossa viagem, né? Nós estamos aqui numa expedição. Infelizmente ele teve que fazer uma cirurgia, né, não pôde participar, mas está acompanhando pelo WhatsApp, né? Então foi uma oportunidade boa, né, de conhecer, né, rever amigos, né, Alexandre, Augusto Auler, né, o pessoal que veio prestigiar, e os novos, né, integrantes aqui da UFMG nesses projetos, né. A minha apresentação é muito simples, é quase que um pouco de história mesmo, né, das geociências, né. Mas próximo, por favor. É fácil mudar. Aqui do lado. Na verdade, eu quis fazer aqui uma lembrança, né? Todo mundo já ouviu falar. Eu tive o prazer, né, de conhecer. Até o prazer, ele esteve na minha banca de mestrado, né? Eu acho que uma grande referência que a gente tem no Brasil, o próprio Blay, né, diz, né? A geologia do Brasil começa com A de Almeida, né? E realmente ele que traçou as bases, né, da geologia de toda a faixa paraguai, né? Só para ter uma ideia aqui nas publicações, né? Aqui, ó. O primeiro trabalho dele, né? Aqui está com 44, né? Mas foi lá em Corumbá sobre a geomorfologia. E 45 ele traça, né, as primeiras subdivisões, né, do grupo Corumbá e das unidades da faixa paraguai. Mas o trabalho mais clássico dele, depois eu vou mostrar aqui, que é de 1965. Então, o Fernando de Almeida, ele não era geólogo, ele era engenheiro civil, ele estudou na Politécnica e ele foi convidado como estudante para visitar a região. E ali ele se apaixonou pela geologia, né? Então a geologia ali é tão fascinante que fez ele se tornar geólogo. E aqui a primeira caderneta de campo, na segunda, na verdade, 43, a primeira, tem uma anterior dele ainda que está até na Biblioteca Brasiliana, os traços, né, os esboços do maciço de Urucum. Mas o primeiro trabalho mesmo dele é de 1943, sobre a geomorfologia da região de Corumbá. E nós estivemos lá, né, seguindo os passos, né, do professor Fernando de Almeida. Essa é a foto nossa em cima do maciço Urucum, né, uma região fascinante. E, né, uma pena a gente não estar com o Fry, que deve estar nos acompanhando, né, fica o nosso abraço, né, ao Fry, né, que nos proporcionou esse trabalho. Então eu vou falar um breve histórico, né, sobre a questão do Corumbá, as principais descobertas, modelos, potencialidades, essa questão dos registros globais. Mas na verdade eu vou traçar assim, um certo histórico e mostrar, né, que apesar de toda essa evolução que a gente tem hoje, vários recursos, né, a importância ainda de ter uma boa base geológica, que foi o que o Fernando de Almeida nos proporcionou. Esse trabalho é um clássico, né? 1965, vocês vão ver que a maior parte dos trabalhos dele, ele era do antigo DNPM, mais antigo do que o próprio DNPM antigo, porque antigamente o DNPM funcionava como um serviço geológico do Brasil, depois que foi criada a CBRE. Então ele tem trabalhos clássicos, né? E aqui a gente vê, em 65, ele traça a subdivisão estratigráfica do grupo Corumbá, tendo na base terrígenos, né, formação Cerradinho, formação Bocaina, são dolomitos com estromatólitos, a formação Tamengos calcários calcíticos pretos com muitos fósseis, e no topo uma espessa unidade de quelícetos da formação Guaicurus.
E vocês podem ver que depois os mapeamentos geológicos excluem totalmente a formação Guaicurus, inclusive o próprio Fernando de Almeida, né? E a gente simplesmente retomou a estratigrafia que ele já havia definido, incluímos essa formação Cadwells, não sei por qual motivo, no meu mestrado até falei, não, a formação Cadwells é outra coisa, mas ela está no âmbito dos terrígenos, né? Dentro daquela ideia de uma evolução de uma bacia do Rift indo para uma abertura oceânica. Então isso é a faixa Paraguai, né? Um perfil de oeste para leste, e tem uma parte muito dobrada, tectonizada, e uma parte sobre o cráton. E aí fica essa discussão entre o que seria o grupo Corumbá e o grupo Cuiabá. O Alexandre aqui sabe essa fase, na década de 80, a gente fazia estratigrafia por fases de deformação. Uma influência muito forte da estrutural. Então a gente pensava, não, o grupo Cuiabá tem 3 fases de deformação, ele está mais tectonizado, ele é mais antigo do que o grupo Corumbá, que teriam 2 fases. Muita geologia foi feita assim, e realmente é só uma intensidade maior da deformação. Aí teve uma tentativa, né, de dividir a faixa Paraguai em zona externa, né, que seria a cobertura cratônica mesmo, e a zona interna. E para complicar um pouco aqui, né, tá até perguntando, o Alexandre acho que estudou teoria geossinclinal, vocês tiveram essa felicidade. Não se falava em tectônica global, a gente pegou uma transição, alguns falam, não, tectônica global funciona para o Fanerozoico. Para o pré-cambriano é teoria geossinclinal, Bley era fixista, todos eles. E, gente, estudar muito isso não servia para nada, porque a teoria, quando você tem um modelo que não se encaixa com a verdade, para cada faixa você tinha que definir uma forma de um modelo geossinclinal, né? Mas de uma certa forma, eu peguei essa figura meio rapidinho só para exemplificar. Aqui mais a oeste seria a parte que seria a cobertura, que seria o que foi considerado o mais novo, né? Que seria o miogeossinclíneo, e a parte mais profunda, né, de uma possível bacia, seria o eugeossinclíneo, né? Então essas subdivisões que realmente o Fernando de Almeida era o que ele tinha na época, usou muito, e foi interessante que no doutorado simplesmente eu peguei as bases que ele havia lançado. Isso que é interessante, não é que eles, não pode dizer que foi um erro, foi uma evolução. E eu soube que o Blay deu minha tese de doutorado para ele leu um fim de semana, e eu só apliquei a teoria tectônica de placas, e ele ficou feliz da vida em ver que o trabalho dele era bom, né? Então hoje nós temos essa visão, né? É um modelo de tectônica, né, com grabens, né, que seria aquela parte mais terrígena da base, a formação bocaina um pouco mais restrita e por isso com muito estromatólito, e uma dita abertura, né, oceânica, com a deposição da formação Tamengo e a formação Guaicurus, né? No modelo inicial de uma abertura de rift para um drift. Esse modelo já vai evoluindo também, né? Trabalhando com campanha, né? Eu fiz parte dos levantamentos, provavelmente teve aí uma forlante, né? Começou a fechar a bacia, mas agora é muito importante quando se trabalha com essas relações globais, né? Vocês vão ver a dificuldade que a gente tem é provar que qualquer análise química, geoquímica que você fez, ela primeiro conversamos até no almoço isso, se ela responde, né, a água no momento da deposição e se ela estava em equilíbrio com o oceano global, né? Esse é o nosso desafio. Então a formação Tamengo, né, também na época do Fernando de Almeida, ele não tinha as grandes minas, né? Mesma coisa aqui no Bambuí, né? Hoje, com a abertura das minas, né, nossa geologia depende disso, né? Ele não teve essa disponibilidade, essa oportunidade de ver grandes exposições, né? Hoje nós temos grandes minas, né, que permitem ver melhor as exposições. E aí umas curiosidades, né? Em 1991 já se usava bastante isótopo de carbono e oxigênio. Essa é a tese da Maricelma, que foi orientada por Thomas, que foi um pioneiro lá também. Ela conseguiu umas 4, 5 análises e a gente tinha mania de colocar a relação do valor de carbono 13 com o valor de oxigênio. Isso aqui não reflete muito, porque era uma ideia de fazer separar o que seriam calcários continentais e oceânicos. Era para isso que se usava isótopo de carbono. Aí eu vi esses dados, tive uma disponibilidade do CIAL. Na época, só 2 laboratórios no Brasil faziam isótopo de carbono, era a Exalc, que a gente não tinha muito acesso. Encontrei o CIAL, foi muito importante.
logo depois, né, trabalhando com o Cláudio Gaucher, também abriu a disponibilidade, ele que fazia as análises para nós. Hoje tem uns 20 laboratórios no Brasil fazendo. E aí, com poucas análises, né, nós vimos que a formação também tinha valores negativos que iam para valores muito positivos, que correspondia a uma curva, né, uma variação global. Aqui teve um trabalho muito importante. Naquela época a gente não tinha internet, e essa era uma vantagem, de uma certa forma, na USP. A gente tinha muitos boletins impressos, né? E muita gente às vezes ia para São Paulo só para consultar os boletins. Hoje vocês põem na internet, né? E eu peguei um boletim desse na mão e vi esse trabalho do Kaufmann, que ele conseguiu provar que os isótopos de carbono e oxigênio não eram diagenéticos, eles correspondiam a uma variação, a água, né, no momento da deposição. Esse trabalho foi muito importante em toda a academia e todo o neoproterozoide para provar que esses dados seriam globais. E outra questão, a evolução tecnológica. Antigamente tinha essas curvas, essas linhas de extração. Você tinha, para fazer isótopo de carbono e oxigênio, você conseguia 10 no máximo por dia, né? Então era muito trabalhoso. Hoje tem esses equipamentos, só põe o pó, automaticamente à noite você faz lá 30, 40 análises por dia. Então, hoje nós temos outro problema, porque nós temos muitos dados, e aí como trabalhar todos esses dados. Mas já a evolução tecnológica, outros isótopos, né, nós vamos ver aqui vários exemplos, né? O Fry, né, ele inovou com o isótopo de cromo, cadmium, nós temos o rei, the king of the cadmium isotope. E a importância da formação Guaicurus nesse contexto. Provavelmente ela vai pegar a transição, a gente não sabe ainda, né, entre o pré-cambriano e o cambriano. Então a evolução que nós temos hoje, né, que a faixa Paraguai seria isso, né, pega aqui a Serra da Bodoquena, a região aqui do maciço do Urucum, que é chave, onde estão os principais fósseis, e tem uma continuidade dela para o norte, né? Então por isso que a gente chama faixa Paraguai, mas divide muito o que é a faixa Paraguai norte da faixa Paraguai sul, porque elas são muito distintas. Nós temos sedimentos glaciais, né, muito bem caracterizados aqui na parte sul e na parte norte também. Só que lá, apesar de ter o mesmo nome, o próprio Fernando de Almeida já tinha dado um nome diferente, jangada, que talvez fosse necessário retomar, e isso é importante, né? E às vezes até a gente tem vontade por vários nomes novos, né? Não pode complicar muito a estratigrafia. Mas vamos pôr, né, formação pulga no sul e jangada para o norte, e se pulga e jangada são correlatos, né, é outra história. O norte, a evidência glacial é muito mais forte, tem clastos estriados, né, facetados, né? Até a mão do Kaufmann, né? Teve lá, muita gente foi, porque tem uma capa carbonática belíssima. Ele mesmo, né, vendo a capa, falou: olha, não é a mais bonita que eu já vi, mas é a capa que tem todas aquelas características descritas nas capas de forma global. E na parte sul a gente tem lá um pequeno laço caído, né, mostra muito bem, mas não tem muitos facetados, né, mas tem isso que ajuda a interpretar a glaciação. O que tem no sul e não tem no norte é as ferríferas, né, do maciço do Urucum, que é do grupo Jacadi, e tem ferrífera associada à formação pura, aos diamitídeos. E realmente, essa é a foto original, está bem melhor, nós fomos nesse afloramento, né? Isso foi quando abriu, em 1997, aí está o Armando Coimbra, que foi meu orientador, né? Então tem essa questão, mas ó, tem a discussão ainda, né? Um bloco grande, né? Começou, mas lembrando bem aqui, até em homenagem ao Alexandre, o Trompete esteve lá. O Trompete é um especialista, né, em glaciação, ele mesmo questiona, porque um bloco desse tamanho, caindo num sedimento, que é quase uma gelatina, né, que é a formação ferrífera, talvez causaria uma deformação muito maior, né, não existe isso. E também a maior parte dos blocos são de granitos, né? Mas é aquilo que a gente fala, isso é geologia, é a discussão, né? Até recentemente tem um trabalho, ia por aqui, esqueci, do Freire, ele fez o mestrado, ele achava que não era glaciação, mas agora ele já publicou outro artigo, que além de uma, ele pôs 2 glaciações do grupo Jacadi. Ele tem um pacote espesso de calcário, que ele acha que é um interglacial, então ele considera isso glacial, que poderia ser marinoano, e ele achou algumas evidências, né, na base
que seria a glaciação criogeniana, né? Então, isso é sempre a tentativa, tem que tomar um cuidado às vezes, né? De você querer encaixar os teus modelos com os modelos globais. Mas realmente o que ali é soberbo são os fósseis, né? O Detlef, né? Tá meu o Detlef, né? Que é um professor, é alemão, ele é da Federal de Brasília, ele encontrou esse fóssil, né? Corumbela, que é um dos primeiros metazoários, né? Da face da Terra, e ele teve a felicidade de homenagear a cidade, é a Bela de Corumbá. E aqui o Thomas, né? Com a Maricelma, que era orientanda dele, né? Americano, é professor da USP. Esses tubos antigamente eram definidos como algas, e isso colocava até o grupo Corumbá no Paleozoico. E eles, de uma forma muito simples, publicaram num congresso, uma coisa simples, ele redefiniu isso como o famoso fóssil Claudina, né, que todo mundo quer encontrar. Porque é um fóssil índice, né, ele é muito marcante da presença dos primeiros fósseis biomineralizadores, marcante da presença da idade, né, do neoproterozoico em qualquer unidade, né. E tem muito mais fósseis, né, tem esses na forma de vasos, em calcários do grupo Jacadigo, né. Então, assim, consequentemente, nós estamos tendo aí descoberta de novos fósseis, né. E aí até estava conversando lá no campo, né. Não é fácil, né, você achar, ir lá de vez em quando. Isso que eu falei, às vezes tem que ficar dia inteiro, levar um monte de estudante e martelar muito, né? Por isso que os chineses nós estamos comentando, porque eles levam 30, 40 pessoas e ficam lá o dia inteiro. A formação bocaina, sempre caracterizada com estromatólitos, mas tem os fosforitos, inclusive, são econômicos, e aí sim tem uma potencialidade muito grande, né, de fósseis, de abertura de lavras, né, e testemunhagem também estão possibilitando fazer novas descobertas. Ali tem a possibilidade até de a gente interpretar uma dolomita primária, né, que é uma questão, né, até hoje, em parte já, cinzas vulcânicas, né, interpretadas, né, isso também é muito polêmico, se é um verdadeiro tufo, né, que seria aquela cinza que caiu e depositou, mas sempre tem um retrabalhamento. É impossível, né, achar evidências dos glass shards, coisas muito claras que seriam tufos, né? Mas os zircões, né, a forma deles, né, indicam que seriam vulcânicos, né? Então isso permitiu estabelecer boas idades, né? Isso aqui depois já foi refinado, isso aí foi feito inicialmente por Shrimp, depois com Teams, né? Deu uma idade mais precisa. A aplicação de novas técnicas, né, de forma muito rápida, né? Depois o Jesper vai explicar mais do Cadmium, né? Essa associação com o Robert Frey, que a gente deve muito também a parceria com o Cláudio Gaucher, né, que possibilitou isso, né, agora aqui com vocês da UFMG, as ferríferas dão uma boa resposta, né, foi feito esse trabalho para identificar, né, níveis de oxigenação. Porque o que é importante dizer aqui que as sequências neoproterozoicas receberam uma atenção muito grande depois da teoria do snowball, né. Tem aquela história, o Kirchhoff, né, que elaborou, também ficou perdido num capítulo de livro de 1992. E aí o Paul Hoffman reforça essa teoria, né, quando ele mostra mais evidência, ele publica numa revista na Science. E ele é um grande nome, né, ele tem um pouco disso na geociência. Inclusive ele fez uma palestra uma vez, ele mostra o trabalho do Kirchhoff, uma dedicatória do que, ó, eu criei essa hipótese, essa teoria, mas quem, né, tornou ela amplamente conhecida foi você, né? Então ele reconhece isso, e depois que o Paul Hoffman, né, lança isso, todo mundo, ó, vamos ver aí, vamos ver o Bambuí, vamos ver o Grupo Corumbá, né? Por quê? Até hoje a gente não sabe explicar o que causou a diversificação cambriana. Na época a tentativa seria a ideia do snowball, que depois de uma grande catástrofe, né, na Terra, um extremo ambiental, você tem um rearranjo, né, da biodiversidade. Então seria uma tentativa, mas também ela não resolveu. E aí provavelmente a linha hoje é ver níveis de oxigenação, né? Então esses novos recursos do cromo e do cádmio, né, podem causar, podem explicar essa grande questão que a gente não sabe explicar ainda, né? Mas para isso é muito importante ter uma boa amarração com a idade, né? O Augusto Auler trabalha aí com os espeleotemas, né, com o paleoclima, né? Se não tiver a datação, né, um valor ali de isótopo carbono e oxigênio, fica solto no ar.
Só que a vantagem no espeleotema é que o urânio e o tório, né, dá uma idade muito precisa. Então tem esses prováveis tufos, né, tanto na formação Tamengo quanto no topo da formação vulcânica. A formação Tamengo, né, a gente teve uma incursão negativa na base, né, aqui. Infelizmente é só numa seção que a gente observa, e aí foi uma tentativa, né, muito frustrada, porque outra questão muito intrigante, e aqui acho que na América do Sul todo, né, o Gaucher me confirma, é a relação dessa incursão negativa extrema, que é a excursão Schuran, que talvez seja diagenética, e no neoproterozoico é tudo muito diferente. Por isso que é legal, você tem que estar com a mente muito aberta para trabalhar com o neoproterozoico. Provavelmente foi um evento global de diagentes. Pode estar até associado a uma variação muito brusca do nível global dos oceanos, né? Mas infelizmente a formação Tamengo não vai ajudar muito, porque é um ponto só. Fica difícil colocar a excursão Schuran na formação Tamengo. Mas nós tivemos outra oportunidade, um professor, um amigo dele, foi o Martin Breser, veio para o Brasil. Foi uma pena que as coisas estavam, né, se desenvolvendo bem, depois ele faleceu rapidamente, logo depois que veio para o Brasil, num acidente de carro, né? E aqui ele estava orientando e ele mesmo achou umas amostras, esses fósseis, né, que são os tubos, né? Os tubinhos, né, uma coisa muito delicada, cheia de óxido de ferro, né? E foi feita toda uma tomografia, esse trabalho muito difícil, né? Ele tem até um vídeo para você ver em 3 dimensões, demora, e ele foi fundamental para mostrar, né, que realmente eram tubos, né, escavados, e olhando cada tubo desse, né, dá para ver, aí a gente começa a ver assim, o detalhamento, né, do trabalho da paleontologia. Ele tem fechamento e abertura, mostrando que tinha aquela contração muscular, né, desse organismo que fez esse tubo, né? Então, primeiro você tem que provar que aquilo lá é realmente biológico, porque para quem estiver trabalhando com neoproterozoico, fica a dica. O que você acha que é fóssil, não é. E o que você acha que não é fóssil, é. Então, são coisas assim, muito diferenciadas, né? Esse trabalho foi importante porque tinha sido achado na formação Guaicurus, só que o 541 estava abaixo disso. Você está no Cambriano, é normal. E aí, como foi descoberto no Guaicurus, a própria Juliana, depois nós voltamos para o campo, ela achou abaixo, na formação Tamengo, né? Então, com essas datações, né, 543, depois foi detalhado com TIMS, né? E o topo da formação vulcânica com 580, mostrou que esse design, essa forma do organismo perfurar e revirar os sedimentos já estaria ocorrendo antes do limite do pré-cambriano, né? Isso porque, eu gosto muito dessa teoria, né, que a revolução agronômica, né? Antes não tinham os organismos que revolviam os sedimentos como se fosse um arado, né? E provavelmente isso talvez tenha uma explicação para a diversificação de vida no Cambriano. Porque você tinha uma geoquímica, você tinha as esteiras, né, microbianas, todo um equilíbrio ali no sedimento, formava, já viram, tem umas fotos clássicas, né, de microbialito moderno, cortado, parece uma lasanha, né, toda estratificada, o topo é verde por causa das cianobactérias, verde. Cláudio gostou da lasanha. Mas depois, quando começaram a surgir os organismos que revolviam isso, acabou isso em escala global. Então isso pode ter modificado a geoquímica tanto da água do oceano quanto da atmosfera. Então, mas essa descoberta mostra que provavelmente essa questão da escavação de sedimentos já ocorreria antes, né, do Cambriano. A formação Tamengo, né, continua sendo estudada, né? É claro que se procura novos fósseis, né, e possivelmente nessa busca pode ser que sejam encontrados, né? Aqui está o Cláudio Gaucher vai gostar, parece uma macalax, né? Alguns lugares talvez, que são os fósseis que são associados ao Claudina, estão vendo algumas coisas, mas precisa de algo mais sério, né, para comprovar. E aqui mostrar, né, a importância, né, de ter uma unidade dessa que ajuda a contar essa história global. Em função disso, né, o Cláudio Gaucher liderou o IGCP em 2004, foi muito bom. Nós fomos para a África, fomos para Namíbia, o pessoal veio para cá, fomos para o Uruguai, viemos para o Brasil. Foi muito gratificante, né? Isso gerou muito pesquisa.
Depois, em 2013, o grupo da UNB, com o Detlef, organizou uma reunião lá que o Cláudio Gaucher também esteve. E, recentemente, o Shuhai Xiao, que é um grande amigo nosso, esteve várias vezes no Brasil, na comissão do Ediacarano, né, do IGCP. E, em função de toda essa importância, a região é muito candidata para ser um geoparque. Né? Vocês estão acompanhando. Primeiro teve o Geoparque de Araripe, depois de Seridó, Caçapava do Sul. Aqui, na mesma época que o Quadrilátero, que é outra região que tem todo o potencial para isso, submeteu, né, a candidatura junto, né, nós aqui aqui do Quadrilátero e do Bodoquena Pantanal, e os dois foram negados. Foi um balde de água gelada, tudo deu um tempo. Mas eu acho que tudo iria retomar. O Quadrilátero, sem dúvida, tem todo o potencial para ser um geoparque. Retomar essa ideia, né, e realmente é muito interessante, não só para as pesquisas, como divulgação, né? Parei ali, né, com o Gabriel no posto da Polícia Rodoviária, os famosos estromatórios da polícia. Eu perguntei para o policial: você sabia que aqui é conhecido como estromatório da Polícia Rodoviária Federal? Eu falei: eu nunca ouvi esse nome. Então é um problema nosso. Eu lembro, a última vez que eu estive nesse afloramento foi quando estavam alargando, fiquei morrendo de medo deles dinamitarem, ainda bem que não dinamitaram, porque a gente não conversa com a sociedade, não é todo lugar, hein? Porque é trabalhoso, né? Então fica aí, os alunos, né, da graduação vão ter que fazer extensão universitária, né? Até o Gabriel falou: vou pôr um aluno aqui para fazer isso mesmo, né? Tem que pôr os alunos, né, para trabalhar, os estudantes, para fazer essa divulgação. E aí realmente a região, né, nós tivemos a grata satisfação, Haroldo Nise, essa dupla aqui é boa, hein? Gerald Germes e Cláudio Gaucher se encontraram no Congresso do Rio. E a Germes, né, ele descobriu quem deu um nome ao fóssil Cloudina, né? A partir daquilo lá, né, vários trabalhos, né, inclusive com o Fry foram para a África. Aqui o Tony Brave, Cial, né, foi muito importante. Alvarenga, né, um discípulo do trompete, né, junto com o Alexandre. Tem o Martim Brez, que já faleceu. Bernardo Vieira, tem vários nomes. Thomas, como é que ele chamava aqui, que também trabalhou no Canadá? Hoffman, que já é falecido. O Fry, Paulo Tibana, né? Muita gente aqui. E a continuidade, em função dessa importância, a gente conseguiu fazer uma perfuração, ter a testemunhagem. Isso aí vai estar integrado ao ICBP, um projeto integrado que tem sondagem no Brasil, na Namíbia e na China. E com uma equipe multidisciplinar. Agora em maio, até o Henrique está indo junto com o pessoal, nós vamos ver os testemunhos que foram retirados aqui da formação também. Tem toda uma sistemática de onde tira a amostra, quem vai fazer o quê, banco de dados, uma forma muito legal de trabalho integrado. Isso aí também vai gerar muitos resultados. E para explicar isso, né, nós tivemos em 4,5 bilhões de anos só atividade microbiana. Aí vem uma primeira tentativa de diversificação da fauna, que é a fauna de Ediacara, que desenvolve, não tem sucesso, ela entrou em extinção, né, animais de corpo mole. E aqui no intervalo muito pequeno, que a gente fala quase que instantâneo, explosivo, né? Aqui lembrado de outro professor muito querido, o professor Blake, né? Todos os fios, quem conhece o Blake sabe como é que é assim, todos os fios surgiram na face da Terra, em intervalo muito pequeno. Depois disso, nenhum novo fio surgiu, né? Então o que aconteceu? Isso é uma questão que a gente não sabe responder ainda, né? Então esses novos isótopos, Cadmium, pode ser a resposta disso. Explicar essa grande diversificação. Então nós estamos estudando a madrugada, né, o que seria o alvorecer dessa grande biodiversidade, para poder explicar o que aconteceu no campo. Interessante que na década de 80, nós estávamos até conversando no campo, o limite pré-cambriano para nós era 570, foi para 540, quer dizer, até esse intervalo, né, da diversificação ficou reduzido, né? Então, a evolução do conhecimento é interessante, né? Você ir acompanhando, né? Mas todas essas novas tecnologias, novas interpretações, dependem de uma boa estratigrafia, uma boa paleogeografia, de entender os ambientes. Antigamente dava muita ênfase no pré-cambriano, né? Olha, você vai concordar, na estrutural, não nas estruturas sedimentares, na faciologia, né? E ter idades confiáveis. Esse é o maior desafio. E aí fica, né, a lembrança do Fernando de Almeida, ele está feliz em saber que o fato dele ter dado essa boa base estratigráfica, uma boa
né, paleogeográfica, apesar dele não ter os recursos que tem hoje e as novas interpretações, é um trabalho que continua atual. Obrigado aí pela atenção. Pessoal, agradecer muito o Paulo aí, né, que é o verdadeiro especialista na Faixa Paraguai Sul, Serra da Bodoquena, Corumbá, toda essa região. Se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida, pergunta, comentário, pode também já seguir, né, porque já deu um meio, mas foi excelente. Gostei muito bacana, né? Esse projeto de furo de sonda no limite jacarano-cambriano vai ser um negócio revolucionário e conseguir fazer furo de sonda sem fim comercial realmente é uma conquista, uma vitória muito grande científica. E eu acho que é uma nova linha de pesquisa, os órgãos estão, a PESP tem financiado, acho que o CNPq, é muito útil, né? Você faz uma sondagem, tem que ser com água, não pode usar lama, para não contaminar, tem que ser voltado para isso. E é uma forma muito boa de fazer interações com a comunidade internacional. E falar em interações, quem tiver interesse em trabalhar com geoparque aí, ó, observação, conversa com o Paulo, vamos botar o quadrilátero merece. Também, quadrilátero merece. Joaninha tá nessa também? Também, tem um grupo da SBG, realmente. Realmente é um futuro legal. Né? Talvez não dei muita ênfase, a gente não tem muita certeza da idade desses eventos glaciais, porque tem zircão detrítico, mas ele não ajuda você diferenciar se ele seria sturtiano, marinoano ou até glacial. Esse é o grande problema. Porque assim, em cima do glacial tem os fósseis, que são de jacaranos, mas estão acima, pode ter um hiato. Então a gente precisa de idades muito confiáveis da glaciação. Esse é o grande desafio. Beleza. Acho que vamos passar para o Cláudio então, né? Cláudio, por favor. Obrigado. Gostaria primeiro de agradecer a Fabrício Cachito, a Alexandre Ulain, também a Robert Frey, que possibilitou toda a viagem, trabalho de campo e mais. Para mim é um prazer aqui estar de novo na UFMG. Vou falar em inglês, porque tem aqui alguns colegas que não compreendem português ou portunhol. So the title of my presentation is Marine Bioproductivity and Cosmic Rays Instead of CO2 as Climate Drivers. I might as well have put there clouds instead of greenhouse gases as climate drivers. That's the present question. So the present paradigm of climatology says that we have the main energy source, which is the sun, which provides around 340 watts per square meter of energy to the Earth. This energy hits the surface, continents and oceans, and this is re-emitted as infrared energy, infrared wavelength. From this 398 watt per square meter of energy re-emitted, we have a little that goes through the atmosphere into space, that is around 40 watt per square meter, and
a percentage, a large percentage, which is caught by the greenhouse gases, which is CO2, methane, and others. And these gases absorb this energy and re-emit it, both to space and to Earth. So we have 341 or 340 watt per square meter of infrared, which is re-emitted to Earth. And this is, according to this paradigm, the reason for temperatures that we have on our planet. There are, of course, other factors here, like evaporation, which consumes also a few square meters, watt per square meters of energy, and here also the convection, which is also permitting that much of the heat is escaping to space. Okay, and here one important thing. You see, from this 340 watt per square meter coming from the sun, the top of the atmosphere, we have reflection of energy going to space directly, both by the surface, which is around 23 watt per square meter, and most importantly by clouds. Especially low clouds reflect 77 watt per square meters. So this is very important to realize. So this is IPCC figure. This is the previous report, this is 2013, but it's similar to the last one, so I just took this one. And you can see here, this is forcing of the climate. So if forcing is to the right, means it's heating. If you see here, this negative forcings is towards cooling. So the net forcing is around 2.3 watt per square meters. That is, we are heating Earth in the moment around 2 watt per square meters. Where does it come from? You see, CO2 alone accounts for 1.8 watt per square meters. And then we have other greenhouse gases like methane, and they account for around 1 watt per square meters. And then we have the action of clouds. Here, aerosols and clouds, and they actually have a net effect of cooling. But please note here, there is one column here which is confidence level. So regarding greenhouse gases, IPCC has very high confidence level. But when we go to clouds, low confidence levels. And the second thing that's irritating in this diagram is the following. All this is anthropogenic. And the only natural sources of, or natural drivers of climate that are accepted here is only the sun. And the sun accounts here for only 0.05 watts per square meter, which is almost nothing compared to the other stuff. For us geologists, this is difficult to swallow, you know, because we know that for 4 billion years, Earth has had enormous climate changes, and there were no men. So let us see what we can find in the record, in the geological record. First, there is a long-standing controversy, long-lasting controversy about CO2 and greenhouse gases. The first to propose this theory was Svante Arrhenius, a Swedish chemist, who actually proposed that CO2, the lowering of CO2 was the cause of glaciations. But already at that time, geologists were against it, mostly. And especially Emanuel Kaiser, German geologist, who was actually one of the mentors of Alfred Wegener. He actually was the one who persuaded Wegener to propose his theory. And so Kaiser actually
published a few works criticizing Arrhenius' theory, like this one. And he says that contradicts that only the partial pressure of CO2 was the cause of climate changes, and he says that the, more important than the partial pressure of CO2 for a planet is the total pressure of the atmosphere. That's what he contradicted. And also, he said that in the geological records, there are glacial periods like the Ordovician, for instance, which were characterized by high volcanic activity. So he reasoned that those were periods of high CO2 concentration, and still we had glaciation. So in the end, he said, as an explanation, all we have left are astronomical causes. And this is very interesting because it was already 1920 or 21. And he mentions, for instance, the eccentricity of Earth's orbit, which we later know that it is a cause of the glaciation, some glaciation. Well, the best record of the best climatic record for the Quaternary are the ice cores, both drilled in Greenland and in Antarctica, of course. So these ice cores are very important because they record temperature, for instance, which we can measure with oxygen and hydrogen isotopes on the ice directly. So we know that ice, which was the temperature at the moment of the snow falling and then forming the ice. And we also have inside the core, we have bubbles of air. And these air bubbles, they preserve the primary composition of the atmosphere. So that's no calculation. You just you just take one of those bubbles and measure with a mass spectrometer the composition of the atmosphere at that time. What do these ice cores tell us? So this is a curve for the last glacial maximum 20,000 years ago. Here's the age, there's 20, 22, 20, and here 20,000. So here's the beginning of the Holocene already. So one would think if CO2 is driving the climate, that CO2 at least varies at the same time as temperature, or before. But the opposite is true. So you can see here, that red line is the point where temperature is beginning to rise. See? That's hydrogen isotopes. And here below we have the concentration of CO2 measured directly in the bubbles. And here you can see it begins in the blue line, it begins to rise. But the surprise is that the temperature rises 600 years before CO2. That's not a small difference. In this ice cores, 600 years are 10 meters of core. So the difference between both things is 10 meters of ice. What about the previous glaciation? We go to the 140,000 years glaciation. So we have CO2 here, and we have temperature curve here. So we see temperature start rising here, and you can see CO2 still going down at that moment. And it rises only there. That is 600 years again before. Temperature before CO2. So there's no way that CO2 can be the cause of the temperature rise in this case. It is the other way around. What about the previous glaciation? That's at 245,000 years. Oh, you would say, yeah, here the world is okay because both curves are rising and falling together. But look at here, they've shifted already 800 years to fit the curves, they say in this publication. So again, we have here even a larger difference, 800 years between temperature rise and CO2 rise.
So how do we explain this? It is easy. Water, the solubility of CO2 in water is dependent on temperature. So if temperature rises, the solubility of CO2 goes down. And here you can see quite clearly the solubility of CO2 in water. Here at 30 degrees Celsius, it's around half than at 10 degrees Celsius. You can see here 0.22, and here 0.12 more or less. So there's a huge difference. And why is it a huge difference? Well, because the ocean, the mixed layer, contains around 50 times more CO2 than the atmosphere. So if you are heating the ocean is going to emit huge amounts of CO2 to the atmosphere, and the other way around. If you are cooling it, it's going to take in all that CO2. So this is a very simple explanation why we see that in the geological realm. The problem is we are still without a reason why the temperature rises. So let's look at the clouds. And the clouds have a huge effect on climate. We all know from a cloudy day, it's much cooler than a sunny day. That is something we all know. And which clouds are more important? Well, that's low clouds. Low clouds reflect a lot of solar radiation and enhance the albedo of the Earth. Not so high clouds. High clouds actually have the opposite effect. So more important are low clouds than high clouds. And low clouds can have a cooling effect up to 30 watt per square meter, which is huge compared to what we have seen for modern day climate. So let's see this net effect of clouds, which according to IPCC is minus 21 watt per square meter. We can see here, this is the short wave, long wave, and the net. So you can see, if we take the short wave, that is visible light, it's a cooling effect. If we take the long wave, which is the infrared, is a heating effect. But the net between the two, if we sum both, it is a net cooling effect, about minus 21 watt per square meter. And all greenhouse gases are only 3 watt per square meter. So there is a huge potential for cooling or for warming in that clouds. Well, what process influence low cloud formation? Then it's the question that we have to ask ourselves. Both things, two things are very important. First, aerosols. Aerosols which come from volcanic emissions, especially for geology, is very important because this is one way that geology can, tectonics can influence climate. And also marine aerosols. Of course, we can add here man-made aerosols, but we are going to look at paleoclimate, so it's not necessary here. And the second thing that we are going to see is cosmic rays. Cosmic rays cause atmospheric ionization, and this atmospheric ionization is capable of changing cloudiness. Okay. First, let's see aerosols. So this CLO hypothesis, called CLO because of the names of the authors, here you may know Lovelock here, which is an author which spoke about Gaia and so on. Well, they said oceanic phytoplankton, atmospheric sulfur, cloud albedo, and climate. This is a famous paper. And what they say there is the major source of cloud condensation nuclei over the oceans appears to be dimethyl sulfide, which is produced by planktonic algae in seawater and oxidizes in the atmosphere to form a sulfate aerosol. So, what is dimethyl sulfide? It is two methyl groups joined by a sulfur atom, at a sulfur atom. It is produced by photosynthesis, especially of algae, but also, of course, of eukaryotic phytoplankton. And interestingly, this dimethyl sulfide, or DMS,
evaporates at a very low temperature, around 30 degrees, 35 degrees, start evaporating. So it goes into the atmosphere. Once it gets into the atmosphere, it can be oxidized and turn into different sulfate phases, like, for instance, sulfuric acid. And we will see sulfuric acid is a major player in the atmosphere to be able to create clouds. So we can make already an observation. This is a map showing cloudiness here for December, January, February, June, July, and August. So we can see that cloudiness is mostly in the cold to temperate regions here in the north. And especially, please note here, in the western part of continents such as South America here, also North America, and also of Africa here. You can see here this cloud patch, so to say, to the west of the continent. These areas coincide with areas of high bioproductivity. So here we have a map with the green is the concentration of chlorophyll. So you can see the chlorophyll is very important in the temperature to cold regions, but also to the west of the continents. You can see here these plumes of chlorophyll, which actually show moments, areas of upwelling. Upwelling in Brazilian resurgencia, marine upwelling. So it is interesting that we have that coincidence, because it speaks for the theory, the cloud theory of aerosols coming from the biota, which is the main cause of this cloud formation. Remember that marine upwelling is caused by surface winds, especially those winds that go away from the continent, especially in the western part of the continents, like Namibia, for instance, and all the western part of Africa, or Chile, Peru, and the western part of South America. So there we have marine upwelling, or California for that matter. So it's caused by surface winds, but it brings nutrient-rich water from the deep ocean, which are colder and a lot of different nutrients, which go up to the photic zone, and here they can be used by phytoplankton or other primary producers. So that's the cause of the burst or the blooms in bioproductivity, which we see in these upwelling areas. Okay, this cloud theory of aerosols was already used to explain the temperatures in the Cretaceous. So you can see here, this is from Kump and Pollard, 2008, and they applied here models. Here is a diagram of temperatures according to the latitude. So this is southern latitudes, northern latitudes, and the equator here. And here only for the continents, and here for the oceans. And in black you have the observations coming from geology and paleontology, and mostly isotope geology. So you can see if they use only the CO2 concentration that's indicated, for instance, by land plants, you can actually quantify the CO2 amount looking at the stomata in the land plants. If you use this 4 times CO2 in their models, they cannot account for this distribution of temperatures. You can see that temperatures in the polar regions were much higher than only CO2 would indicate. So what they did was use 4 times CO2 plus 9% less cloudiness. And look what happened. It's much more similar to the observations than only CO2. So cloudiness here probably played a very important role in allowing that, for instance, the polar regions were so hot without ice completely, and temperatures around, look at this, is almost
the North Pole 10 degrees plus. That's unheard of in the equator line. So let's go to the second factor that can cause variations in cloudiness, and that's cosmic rays. Okay. So we can see here this graph. It comes from Svensmark, and you can see here measurements. These are measurements. There's no other thing than satellite measurements in this graph. And you can see in red, it's a cosmic ray flux that we have at a certain point between 1980 and 2005. And you can see in blue the percentage of cloudiness, low clouds, especially. Here, high clouds are not considered. It's only low clouds. And you can see the fit is perfect. So, unless the supernova are dependent on the clouds on Earth, it must be the other way around. I mean that the cloudiness here on Earth is dependent on the supernova flux of cosmic rays. So this is one of the first things that indicated that there is a relationship. So what are cosmic rays? There are two types: solar cosmic rays and galactic cosmic rays. They are composed mainly of hydrogen, protons, but also of nuclei of different elements like lithium, beryllium, boron. And the main difference is that solar cosmic rays are much less energetic than galactic cosmic rays. So you can see galactic cosmic rays are begin where more or less solar cosmic rays have their highest energy. What this means for us is that galactic cosmic rays are able to penetrate the whole atmosphere down to the surface. Actually, if you want to make a measurement without being bombarded by galactic cosmic rays, you have to go deep into a mine, maybe 1 kilometer or 1.5 kilometers. That amount of rock is what you need to shield you from these cosmic rays coming from the space. And when cosmic rays hit an atom in air in the atmosphere, they produce a cascade of different particles, neutrons, muons, and electrons, especially. But they can also form carbon-14 and beryllium-10. So carbon-14 we know in geology, and carbon-14 is formed in the atmosphere by cosmic rays. Okay. What causes cosmic rays to fluctuate? You can see here, this is the solar cycles, sunspot number in the sun, here. And here on top, in blue, you can see the measurements of cosmic ray intensity. So you can see clearly when there is a high activity in the sun, cosmic rays go down. And the other way around. When there is less activity in the sun, you have a peak in cosmic rays. This is very well established because we have a lot of observations. And why is that? Well, the sun has these sunspots and other structures like feculae here. But most importantly, these are caused by changes in the magnetic field of the sun. Actually, the sun increases its magnetic field when it is a high activity. That means high numbers of solar flares and solar sunspots. So this magnetic field of the sun is called the heliosphere. You can see it here, and you can think about it as a shield which is protecting the Earth and the solar system from this galactic cosmic rays. So most galactic cosmic rays will be actually deflected. Here, some of them get into the solar system, and when this heliosphere during periods of low solar activity shrinks a little bit, then cosmic rays are able to penetrate much more. So low activity means more cosmic rays. Low solar activity means more cosmic rays.
So, and what is actually the connection between cosmic rays and the clouds? Well, we can see it here. We see the flux of cosmic rays modulated by this solar activity, which we have just seen, and this, with presence of water and sulfuric acid, is able to produce ionization in the atmosphere, and this ionization makes small condensation nuclei, which they can grow up to the size of 50 nanometers, which is the size of cloud condensation nuclei. If you have more cloud condensation nuclei, you have more clouds. That's simple as that. So, more cloud condensation nuclei means more cloud droplets, and this means directly more clouds. So, there have been a lot of experiments done to test this idea, if this is really what we are seeing here. So, please note also here the presence of sulfuric acid, which we were talking about when we talked about the CLO hypothesis of dimethyl sulfide. So, because dimethyl sulfide ends up forming sulfuric acid. So, here is an interesting connection. So, at CERN in Switzerland, they tested the idea. And what they found out is the more intense these cosmic rays are, these are actually artificial cosmic rays, no? Because they are done by this particle accelerator. It's just to control the flux, because you cannot control it in nature, but you can in a particle accelerator. And they found out the more intensity, the more intense the formation of this nuclei, the small nuclei. A few atoms which are glued together by these electric charges. No? So, we are here. We have formed this small nuclei, but we don't have still cloud condensation nuclei. We need this small nuclei to grow to the size of around 50 nanometers to be able to form new cloud condensation nuclei and new clouds. If this only attached to existing cloud condensation nuclei, it doesn't form new clouds. It would be just a transient ionization, and they stick to other nuclei. So this idea has been tested. And especially in Copenhagen, they did an experiment, sky experiment, which was published here. And what they found out is that really the cloud condensation grow up to 50 nanometers and more, and are able to survive and form new cloud condensation nuclei. So actually this confirms the theory of cosmic rays as a modulator of cloudiness on Earth. This is the two first authors, Svensmark and Enkhoff. This is the chamber here in Copenhagen, so all the mass spectrometers and what they used for testing these ideas, you know, which is no easy matter. I mean, it's really, you have to duplicate the conditions that you have up in the atmosphere and try to duplicate also the ionization of that atmosphere. So, let's see some examples, recent examples. Can we say that during low activity in the sun, we find cooling on Earth? Well, we have here two graphs here, actually three graphs, but let's look at these two. The first one on top is solar activity. It's measured on variations of irradiance, watts per square meter. And below you have the temperatures, mean temperatures on Earth. So here you can see periods, known periods of low activity in the sun. Spöra, Maunda, and Dalton minima. And this minima coincide with a long period which is called the Little Ice Age. So along the name tells you, during that period there was cooling. And how cold was it? One, for instance, here the coldest part was at the beginning of the 18th century, so 1700,
And the Thames, for instance, in London, it was completely frozen. So people could skate. And how do we know this? Because there are paintings of people skating on top of the Thames, which actually you don't see, you didn't see anymore. So it was actually much colder during the Little Ice Age. So here we see positive evidence supporting the relationship between solar activity and cosmic rays and climate on Earth. What about more examples here in South America? Well, here you have this paper by Apestegui et al. 2018. Here is the Little Ice Age, 1600, 1800, and you can see these curves are built with speleothems, different isotopes, especially oxygen isotopes here, but different speleothems. Here, Crystal Cave and Bolivia. I believe this is in Brazil, Crystal Cave, and Pau de Alho, of course, is in Brazil, and this Bolivia cave gives more or less the same. So you can see there is a big change in the oxygen isotopes, which the authors actually do not, they explain it by changes in rainfall. So these are actually changes in rainfall that we are seeing there, not necessarily temperature. So, okay, we've seen short-term changes of the last 1,000 years. What about the geological scale? What about million years or 100 million years or billion years? Well, we have to look at, if we are going to see at the long term, we have to look at the galaxy. Why? Because you've seen the solar cycles, they are 11 years. So, and when you look at larger terms, actually the flux of cosmic rays that is coming from the galaxy changes. It doesn't stay constant. For short terms, yes, it stays more or less the same. But when we look at hundreds of millions of years, this will change. Why will it change? You know that there is our solar system orbits around the galaxy center, and this is called the galactic year or galactic. There are different names. You can call it galactic year, and it takes around 200 and some million years for the solar system to revolve around the galactic core. So when the solar system is in between two of these spiral arms, there are less stars. And maybe I said, or I should have said, that cosmic rays are coming from supernovae. And these supernovas, they are actually more in the galactic arms than in between. So the density of stars is much higher in the galactic arms than in between. So when our solar system passes through a galactic arm, you will have a much higher galactic cosmic ray flux than when we are in between. No? Furthermore, you have to take into account that the solar system also moves down and up the galactic plane. So when you are up here, over the galactic plane, there will be less stars than when you are at the galactic plane. So these factors can be calculated. They are actually rather easy to calculate and to predict what would be the flux of galactic cosmic rays. Okay, but I will first show you this. This is the curve. The black one is the curve of oxygen isotopes, actually translated into temperatures here for the Phanerozoic. This is the last 500 million years. You can see already that it is cyclic. There is a cycle there. So how does it fit with the galactic cosmic ray flux? Well, here you have. We can see when we have low temperatures, we are crossing a spiral arm. And when we are in between spiral arms, we have high temperature. So this is a very interesting relationship. This was published already in 2002 by Shabib and Weitzel.
So this relationship is actually thrilling, I would say, because you can see a direct relationship. And remember, there is no relationship between both databases. The database here for the black curve, this is mostly oxygen isotopes measured on brachiopods and other fossils. And the top here, these are the calculations of the astrophysicists, which they are done by the census of nucleus. I don't remember the name now. Okay, census of stars, of the age of stars, on distribution of stars. Okay, it's not working. Okay. Here. So this is a newer curve. I've shown you the last one was 2002. Calculations that were done with much more precision now, and we have a more precise distribution of this cosmic ray, but always showing this cyclicity, you know. And you can see again here, periods of high cosmic ray flux like this one coincide with glaciations. Here the Ordovician. Here the Carboniferous glaciation, which is widespread in Gondwana, here in Brazil, for instance, or in Uruguay, for that matter. Here also in the Cenozoic, you can see the rising cosmic ray flux, and this is coincident with the Cenozoic lowering of temperatures. So what about the Precambrian? They calculated that too. That was 21, the year before, last year. When you see this curve, as a Precambrian geologist, you can already say there is a relationship, because you have two huge peaks here, which is Paleoproterozoic and Neoproterozoic, and something in between that's different. And we know in geology, this is like this. Paleoproterozoic and Neoproterozoic were similar, and Mesoproterozoic were very different. So, which was the difference? Well, here you have two glacial eras, which is the Huronian and Cryogenian, which this fits perfectly the peak. This one is actually a little bit offset, but anyway, there is a relationship also for the Precambrian. Bear in mind that the calculations for the Precambrian of this cosmic ray flux are less precise than for the Phanerozoic. This is because of the average age of the stars. What I wanted to say today was star clusters. Star clusters. So this is because of the age of star clusters. So during both the Cryogenian and the Huronian, the Earth was probably almost totally covered by ice. Maybe not as we've seen here, but similar to what happens for many satellites of Jupiter, and in this case of Saturn, like Enceladus, which are completely covered by ice, but they have an ocean beneath. So, but I mean, if it wasn't snowball Earth, it was very near. So it was a very, maybe the most drastic glaciations on Earth history. So what about bioproductivity? Interestingly, you can see here again the curves for in blue the curve for cosmic ray flux, and in red you have the F organic, which is the fraction of carbon deposited as organic matter. That's we have two means of depositing carbon, which is carbonates and organic matter. So this part is organic matter, and you can see you don't see it actually in that square because it's too long. It's 500 million years, but the present day fraction is around 18%, so 0.18. Yeah? So organic fraction varied along the Earth's history, and you can see that it varied also in accord with cosmic rays. The gray is the organic fraction, and the other, the blue is organic fraction, and the red is the red
is the organic fraction, and the blue is the cosmic ray flux. So there is a good fit. At some points, the fit is not so good, but here, for instance, look at this in the Cambrian up to the Ordovician here, and here in the Carboniferous and Permian, and also for the newer part, last 100 million years, the fit is rather good. So here for the Precambrian again, and we have the same. Yeah, here is an organic fraction for the Precambrian, and here the curve that I showed you with the cosmic ray flux. We have here the so-called Lomagundi anomaly of delta 13 carbon isotopes. We have here the many neoproterozoic anomalies, which are positive mostly. And then we have also the period in the Carboniferous Permian with high delta 13 carbon. So we have also a very nice fit for the Precambrian, of course, and for the Paleozoic. So how can cosmic rays affect bioproductivity, or let's say the organic fraction that we see in the sediments? Well, it can be through affecting winds. And we know that cosmic rays influence winds and upwelling. Here, centennial scale solar forcing of the South American monsoon system. These are Brazilian colleagues. Yeah? And this is actually proven. You can see here, this is the solar activity, and this is oxygen isotopes. So they say that what's actually changing is these winds, the intensity of winds. Another paper has shown slowdown of the Walker circulation at solar cycle maximum, and this is very important. Here you can see here a transect from South America and say Australia here. It's the Pacific, and you can see here the Walker circulation. The Walker circulation, it's from east to west, and this is causing upwelling at the coast of South America. Due to the drag of the winds on top of water, it's carrying hot water from the surface towards Australia, and it's enabling cold water to upwell and replace that hot water. So in response to this, we have this transport of water in the Pacific Ocean. This is the cause of La Nina. This is La Nina. And El Nino is when this system actually weakens. This is El Nino. And this, according to these authors, this is recent, this is when the solar activity is at its maximum. So maximum solar activity correlates more with El Nino in this case, if you carry this salt to the end, and low solar activity with La Nina. When we think about the 3 years La Nina that we had, it's just begun with the minimum in solar activity in 2020. So it fits the last few cycles, so to say. But what is it? Why is it important? Well, this is important because here we are affecting upwelling, and we've shown that upwelling influences bioproductivity. So if upwelling is changing, if upwelling is enhanced during solar minima, then bioproductivity is enhanced during solar minima. And this is what we've seen in the other graph. Actually, we've seen the galactic cosmic ray flux, which is the inverse of the solar activity. But it's the same. I mean, it's essentially the same. So again here, we've seen that during high cosmic ray flux here, which should have been, this should have caused actually a higher flux of cosmic rays, should have enhanced that Walker circulation in that paleogeography. It's not the same as present day. There is a lot of work to do here, because you have to model all this to be able to understand how this actually impacts different paleogeography. You know, it's not the present day paleogeography. Okay, is it possible that bioproductivity changes climate through
dimethyl sulfide production rather than CO2 drawdown, which was actually what we have thought up to now. When we were thinking about the climate system and bioproductivity, it was only the biological pump. It's pumping CO2 from the atmosphere and as carbon to the sediment. But there is the other way around. I mean, this producing also dimethyl sulfide, which is forming more clouds. So this is, we must take into account. And also cosmic rays fluctuation affecting this upwelling, which is causing more bioproductivity. And this could be the link between cosmic rays and marine bioproductivity. So let's put that in a diagram. So increased cosmic ray flux causes increased cloud cover that we've seen with the cloud condensation nuclei. More condensation nuclei, more clouds. Increased cloud cover on the planet means cooling, of course. And cooling means stronger trade winds, because if you have a higher gradient between the polar regions and the tropics, you will have more wind, stronger winds. We have seen in the field work in the Neoproterozoic how important are tempest tides, storm deposits. So I guess there is a connection, a moment of high gradient between a temperature gradient between the polar regions and the equator. So cooling means stronger trade winds, and stronger trade winds, as we have just seen, may mean enhanced upwelling. If you are upwelling waters from deep ocean, you are getting more nutrients, and these nutrients are causing increased marine bioproductivity. So far, so good. How do we close the circle? Well, because increased marine bioproductivity means that more DMS to the atmosphere, dimethyl sulfide, and this dimethyl sulfide, this causes more clouds. And again, more clouds, more cooling, and there is a feedback loop. So this feedback loop could be the key to unravel all these changes that we've seen in the geological record. Not to abuse your patience, I will present a few examples. Here, the Ordovician, we have a glaciation at the end of the Ordovician, the Hirnantian glaciation, and we know that there were around between 5,000 and 6,000 ppm CO2. So how do you have a glaciation with 12 times the present day CO2 concentration? That was always a problem. That was what Kaiser said in his rebuttal of Arrhenius. So let's see at some data coming from Argentina and from other places. The late Ordovician was characterized by enhanced upwelling, and also to a return to ferruginous waters. It is interesting, a return to almost Precambrian conditions, so ferruginous conditions in the ocean. But here, especially upwelling, enhanced upwelling. And this caused deposition of oolitic iron formations, Clinton-type iron formations. Also here in Brazil, for instance, well, here this is Argentina, Paraguay, Italy. We have here again Argentina, but now Patagonia and via Bolivia, and here the Villa Maria formation in the Paraná Basin. So you have these iron oolites also here in Brazil and also here in Austria. So it is a global phenomenon, So and this is actually in the previous slide, these researchers found out that the iron is coming from the sea. It's coming not from the continent. This is iron which has been coming out of the mid-ocean ridges. So with rare earths and all that fancy geochemistry, they were able to say that. So we have enhanced upwelling, and we have, look at this, all these iron oolites are sitting on top of glacial diamictites. So we have high upwelling and glaciation at the same time. What about galactic cosmic rays?
Well, here you can see the Ordovician. It's a peak. It's at the Ordovician-Silurian boundary. There is a huge peak in galactic cosmic rays. So you can see here how we can apply this new knowledge to be able to understand the climate system even on 100 million year or a billion year scale. Well, I will pass that very, very rapidly. It is similar in the Eocene, Oligocene, where we have also between 1,000 and 1,500 ppm of CO2, and we have the start of in the Oligocene, the formation of the Antarctic ice cap. So, and we see here at that time also rising galactic cosmic ray flux, coming into even to a peak here. So I will skip this because I don't have more time, but anyway. One more thing interesting. There are some indications of a supernova explosion occurring near the solar system 2 million years ago. So this must, when you see the curve of oxygen isotopes for the quaternary, this is all the quaternary actually, the famous curve by Lisicki and Raimo, sorry. And you can see there is a modulation here which actually depends on the orbital parameters and on the Milankovitch cycles. This is modulated by Milankovitch cycles. But the question here is, why do we cool the Earth? Because we can see clearly a trend from here to here, which is cooling. A long-term trend. If you take just the middle of that curve, it is a long-term trend of cooling. Why is that? And recently, it was found that the concentration of cosmogenic isotopes, especially iron-60, has a peak exactly at the beginning of the quaternary, or more or less the beginning of the quaternary. And you can see here this paper. Here you got concentration of iron-60. This is made in manganese crusts on the deep ocean. So there is evidence for this supernova, which might have been close by. So this is something which is random. It can happen that a supernova goes off, which is near the Earth. It could have much more dramatic consequences if it was nearer, of course. Huh? It could erase life on Earth. But if it is a little bit more far away, then it can happen that it causes some climate changes on Earth. So this is very interesting. It is a new approach to look at paleoclimate. So, conclusions. CO2 variations alone cannot account for paleoclimatic changes. Changes in cloud cover are capable of modulating temperatures. Marine bioproductivity reduces CO2, yes, but also produces dimethyl sulfide, which promotes cloud formation. And enhanced cosmic ray flux promotes increased cloudiness and cooling, especially in a sulfate-rich atmosphere. That means in a moment of high bioproductivity. So the effect would be largest if there is a moment of high bioproductivity. And cosmic rays also influence wind intensity and upwelling, thereby promoting enhanced marine bioproductivity. So it is a very complex system, but I think now we are starting to better understand it, which is not only taking one factor, one variable, which is greenhouse gases, but seeing the whole picture, you know, also with clouds and other things. Okay, thanks. Very good, Claudio. Very interesting. Lots of different complex factors coming together. Food for thought. Yeah. Sure. Alguém tem alguma questão? Comentário? Eu só queria comentar que agora eu sei como que é. Porque estava muito falando. Só preciso tirar a
gigante, ou então criar muita alga. Pode repetir que não entendi bem. Pelo começo. Que eu já está muito calor, eu já sei como respirar a América do Sul. Precisa de muito dos raios. Raios cósmicos. Ou então de criar muita alga, para dar muito DNS, e vai dar uma resfriadinha. Sem dúvida. Mas também você está vendo que nesse momento da história da Terra, dos últimos 1000 anos, estamos no momento de máxima atividade solar. Apenas estamos bajando um pouco, tá? Mas a máxima atividade solar dos últimos 1000 anos foi 1960. Então, aí, quem sabe, pode ser também a aplicação. Inclusive existem projetos, né, meio megalomaníacos assim, de cloud seeding, né? Cloud seeding, de fazer nuvens artificiais. Sim, claro. Sim. Eles estão fazendo muito também na escala pequena no Medio Oriente, Emiratos Árabes, mas só para criar um pouco de chuva, não? O problema de geoengenharia é que você não sabe o que acontece depois. Você faz um cambio aí no sistema climático e depois isso pode repercutir em coisas que você não sabia. Pode virar uma catástrofe. Eu não sei se entra, você entende tranquilo, né? Que eu falo. Habla forte, toma aqui. Não precisa. Isso enfim. Eu não sei se tem muito a ver, mas tem essa ideia nova do projeto de árvores que são algas. Você já viu? Sim. Isso poderia realmente funcionar, essa questão para resfriamento? Sim. Isso poderia funcionar porque elas também produzem dimetilsulfuro. Então, poderia ser também uma resposta. Eu acho que mais por o dimetilsulfuro que por o CO2 que você vai tirar. Aí está a discussão, não? Mas ela poderia de alguma forma substituir ou ainda assim, tipo, porque eu particularmente eu olho e penso assim, é uma tecnologia nova, pode ser que dê certo, mas será que isso não pode criar um impacto de, vamos substituir por árvore normal, vou colocar um tanto desse aí na cidade e vai achar que tá legal, mas às vezes não tá. É só saber se realmente substitui ou se não é o suficiente. É o problema, sim. Eu acho que é melhor aplicar esse sistema no mar mesmo, não? Porque você pode fazer, acho que na Dinamarca eles têm algas que cultivam, na Escandinávia todo, e isso na verdade pode ser uma fonte de MS e também para tirar CO2 da atmosfera. Uma questão? Cláudio, na verdade, assim, essa história toda, né, o driver inicial seria a passagem pelos braços da galáxia. Exatamente. No momento que a Terra passa pelos braços da galáxia, ele vai colocar o feedback em andamento. Exatamente. O que eu queria colocar assim, um pouco de dúvida, até se talvez poderia ter influência também, porque a cada momento aparece alguém falando que o fator principal é um ou outro, né? Sim. E às vezes essas coisas aconteceram porque estavam várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Coloco assim porque nesses dois momentos do paleoproterozoico e do neoproterozoico, onde você tem as grandes glaciações, parece que você teve grandes viradas tectônicas também. Também, sem dúvida. De placas, né? São sem os dois dúvida. momentos em que a tectônica de placas. Sim. Então, não sei se a tectônica de placas também é influenciada por raios cósmicos. Não. Ou se há um fator que... Não, o que sim a gente pode falar é o seguinte: se você tem mais vulcanismo, vai ter mais aerossóis e vai ter mais ácido sulfúrico. E isso vai facilitar a formação de aerossóis e da nubosidade também. Então, ali é verdade, aí tem mais um fator. Eu não quis falar disso hoje porque era para um grupo predominantemente de geólogos, então todos sabem dessa questão. Mas, no momento, se você olha o reporte do IPCC,
eles dão pouco de importância às emissões volcânicas, só na escala de tempo de poucos anos, 1 ano, 2 anos, só isso. Eles falam que ele pode, uma erupção de um vulcão pode fazer que caiga a temperatura, mas só por uma escala de tempo de 1, 2 anos. Então, eu só estou falando do que eles estão dizendo isso, mas tem que explorar isso também, porque isso é um fator. Também a paleogeografia vai ser um fator importante. Eu falei hoje, tem que testar essas ideias com paleogeografia que são diferentes da atual. Então, aí, como é que isso funcionava? Porque os upwellings não vão ser o mesmo. O formato do oceano influencia. Exatamente. O continente vai estar em outro local, os lugares do upwelling vão ser diferentes. Então, aí tem que, quizá, modelar isso. Só que, sabe que hoje, se você publica de paleoclimatologia com essas questões, não tem problema. Mas se você vai publicar disso hoje, como modulador de clima, vai ter um problema muito grande para publicar. Esse é o problema. Mas temos que buscar tratar de nos aproximar à realidade. Senão, é como na época da Inquisição, não? Você fala que a Terra não é o centro do universo, vai para a cadeia, não? Mas não é a ideia hoje, não? Sim. Sim. Tem alguma referência a meteoros, porque a mesma coisa acontece, tanto no vulcanismo como grandes meteoros que veio para a Terra. Tem alguma relação entre isso e a atividade solar? Ou impedia, ou impedia os focos de vida? É uma boa pergunta. Não que eu saiba, mas pode ter, porque um fator importante para os impactos meteoríticos na Terra é a nuvem de Oort. E a nuvem de Oort sim é influenciada por uma série de fatores. Por exemplo, passa uma estrela perto e ela vai tirar gravitatoriamente muitos desses cometas para o centro do sistema solar. E isso pode acontecer mais no momento de passagem de um braço aspirado. Então ali pode haver uma relação. Quizá não causal, mas que as duas coisas estão variando ao mesmo tempo, não? Tem mais uma questão aí do neoproterozoico, principalmente, também no paleo, mas no neoproterozoico, fazendo uma ligação aqui com a palestra do Paulo, que veio antes, né? Por que a gente teve uma biodiversificação tão rápida e tão explosiva? Talvez tenha aí fatores de viés de preservação e tudo, mas o fato é que você tem um grande número de mutações muito rápido. Isso já foi... Então, se você está passando por um braço que vai jogar muita radiação, pode ser que isso seja um dos fatores, certo? Sim, isso já foi proposto. Não me lembro agora o trabalho, mas tem vários trabalhos já há muito tempo. Foi proposto, incluso foi proposto que fosse, como no quaternário, uma supernova cercana à Terra. Mas eu acho que o que você está falando é mesmo interessante. E provavelmente esses organismos não tinham ainda uma proteção maior contra raio ultravioleta, não tinha também uma camada de ozônio também, né? Então, pode ser uma das causas aí da explosão de Carano. Bom, camada de ozônio você tem desde o Great Oxidation Event para adelante, não? Mas o que é certo é que os fósseis com concha, eles têm uma radiação enorme no Cambriano, não? Que antes não tinha. Então aí pode ser. E também a proteção dos organismos desses raios cósmicos era principalmente a vida no oceano, não tinha nada na Terra, não tinha uma proteção ainda. As cianobactérias têm uma proteção desenvolvida, mas só contra os ultravioletas, que elas se desenvolveram nessa época que ainda não tinha uma camada de ozônio pré-GOE. Então, elas até hoje têm esse mucílago que é quase como um protetor solar, não? Mas essa questão da predominância do raio solar, ela também está ligada aos grandes
Sim. grande período de greenhouse. Aí, nesse período, eu estou predominando a incidência de raios solares. E aí, no Cambriano, por exemplo, tem um grande período de greenhouse. E aí, eu estou predominando raios solares em detrimento aos raios fora. Claro, sí, lo que você dice, digamos, bom, en esas escalas de tiempo, você tem que mirar, más que ao Sol, tem que mirar a galáxia, porque a galáxia é que está, na verdade, haciendo variar su fluxo de rayos cósmicos. No Cambriano muito baixo, tem um mínimo aí, ele depois começa a aumentar. E outra época no Cretáceo também tem um mínimo. Dá para passar por atrás? Aqui, não consigo. Esse aqui não está funcionando. Olha aí, no Cambriano está baixo, tá vendo? Aí, esse 500 por acá. Tá. Aqui está baixo, aqui está de novo baixo. Tá? E depois no Cretáceo, aqui tem um mínimo aqui de raios cósmicos justo no momento de máximo calentamento, que é o fim do Cretáceo. Tá? E tem, no período do Jurássico aqui tem um aumento, tá vendo? No Jurássico tem um aumento que tem que ver com esse resfriamento do Jurássico. Mas ele depois vai para baixo e pode explicar esse calentamento do Cretáceo até o Eoceno. Tá? E depois o enfriamento, o resfriamento do Paleógeno, do Oligoceno. Ele bate muito bem. Interessante que isso é completamente independente das bases de dados que nós temos. Isso é feito totalmente por astrofísica, com censo de estrelas. Então aí tem muita força isso, porque senão como vamos explicar? Ou a Terra estava influenciando as estrelas, que eu acho que não é, ou as estrelas estavam influenciando aqui o clima na Terra. Bom, então, se tiverem mais questões aí, depois podem conversar com o Cláudio pessoalmente, né? E vamos agradecer novamente aí. We will now call Jesper, Alan, present. We have a small break. If you guys want to, or 5 minutes break, yeah? People need breaks. 5 minutes. Muito bom, hein? Mais ou menos pelo YouTube, eu já estava bom, Excelente. Então, muito bem. Obrigado, viu, gente? Queria falar de você. Você não tinha conhecido pessoalmente ainda não, eu acho. Ainda não, prazer. Quando está entre os braços mais frio. É confuso. Você tem mais estrelas, mais calor, mais raio cósmico, aí está frio. At the end we have Sim, exatamente. Sobretudo por causa do mais nuvens. you can probably think Para refletir, aumenta o albedo da Terra. Albedo, o la producción de la luz solar, ela é refletida para fora. Albedo, assim, mira. Gente, essa pergunta essa aqui é porque fica de costas. E hoje mas esse número varia muito. Você tem mais gelo, Se você quer uma coisa,
Yeah, this is good. Yeah, you can turn your back to the audience. I think that's the point. I don't want to Sometimes Não só tô suave. same color because then you cannot see them. Yeah, but my blush has become too red. No, you cannot. I But I feel when I brush, you know? Yeah. We all feel good. Yeah. I was thinking that because this is a little bit on off, so maybe we can just make this a little bit more. Aí estava meu e-mail financeiro, ficou incrível. Depois não tem interesse ao tema, eu te puedo mandar. So it's just Cláudio that clumsy. Sí, eso que son, sí, es muy nuevo, eso que 2021. This is very easy. It's just Claro, él quiere ocupar áreas dos continentes con un sistema muy eficiente mas eu acho que isso vai dar muito trabalho para fazer muita coisa, né? try to put É mais fácil fazer isso no Melhor plantar árvore. Melhor plantar árvore mesmo, claro. Mas, não sei, agora tem que ver aqui. Agora aconteceu muito política. E econômico. Muito. Então, às vezes não é o tema científico, sino que é um tema econômico. Tem que tirar dúvidas. É complicado. Você falou, mas fácil tratar árvore. Vamos resolver o que já tem. Valeu. Vocês querem fazer uma coisa? É porque eu tentei conversar com você, você estava na fala e eu... Ah, tá. Tô piorando o fato. Relaxa, é só um intervalo. Exclui essa parte do blog. Ah, no, it's alright. It's alright now working. Try now. No, okay. Now no one of this is gonna be working because okay. Then this. Alright. It was because I am not there next okay. Too, so it's going to this next one it happens. Vocês estão precisando de ajuda com alguma coisa desse? Porque ninguém falou nada no grupo. Não, tá suave. Tipo, é só os ajustes que a gente vai fazendo. Tipo, ficar segurando isso daqui a palavra assim, para o cara ficar dando bombada no fio. Mas tá ótimo. Não, porque Na verdade, vocês conversaram fez foi no privado mesmo, então essa O quê? questão de vir aqui. A gente estranho.
A Suzana mandou no grupo, né, que precisava. Aí eu Na chamei ela sexta? no privado. É, na sexta. Ah, tá. Faz um favor pra mim, vai ali na frente, pega o microfone só pra eu ajustar a câmera. Fica lá um tempinho porque dá um delay. Tipo, pega o microfone e fica um pouco mais pra cá. Aí. Aí, tipo, peraí que dá um delayzinho só pra eu ver se eu tenho que ajustar a câmera. É, isso. Finge que você tá apresentando. Tá muito grande. Tá, não, se apareceu. Não, tá suave, eu acho que é esse tamanho. Só que ele fica mais pra cá, né? É. Pra cá. Vai de cá, que aí ele não fica. Perfeito. Tá. Ia ser melhor se ficasse um pouco mais pra cá. Mais pra cá aqui? É. Aí ia ficar bom. Isso. Yeah, that's the perfect place. So you're taking the perfect spot. Exato. This is the perfect spot. This is the perfect É. spot. Okay. Tá certinho aí? Sim. Vou fazer um xizinho So aqui, we make a cross. Exactly. You have tape. You have tape. Yeah. We can Yes. make a cross. I think so. Pera, o que é que faz mesmo? No, I don't think it's necessary. No, no. Mas tá ajustado? Tá ajustado. So Tá we de have boa. this is a guideline. Ok. Yes, it's perfect. It's perfect. Oh, so you also put the. Exactly, Is it because better? it's because the sound it's made Yeah, it yeah. does have bad feedback. So, Yeah. now it's